Hello, hello, hello. Another day of unboxing or unpacking. This time, ang ating pinakaintay, it's Hour of Devastation. Pansin ko lang dito, ang bigat niya eh. Hindi siya yung kagaya yung Core 21, Korea. Weird eh. Anyways, natin. Let's open this pack. Um, Sana nag-enjoy kayo doon sa last video. Hindi ako masyadong nakakabasa pa ng comments. Pasensya na. Oops, sorry. Sorry. Hindi mabuksan nito. Yun. Hmm. Ayan. Nabuksan na natin. Let's see. Let's see. Uy, iba yung weight niya. So again, ito yung tech box. Ito siya. Si Nicole Bolas. Favorite planeswalker. Tapos yung kanyang wala silbi na namang ang tawag dito? Box? Man. Bago to. Wala napansin to. May booklet. Player's guide. And yeah, so it contains all card list and something else and blah blah blah. All right. So again, Hour of Devastation. And ito siya. Oh. Let's check yung loob. Ang galing, ganda. House of Devastation. So, saving you up for my wallet. Right. And let's check. Liit ah. Ang liit ng dice. Check natin. Compare ko lang doon sa other dice na nakuha natin. Si 2021 at si Korea. Yeah. So cute. Alright. So ilan siya? Mga tokens. Ayun. Yung content. Yung right ang content. Contents niya. Sabi may tokens na double-sided. Hindi ko na siya muna bubuksan. And quick reference guide. Oh. Ngayon ko lang nakita itong mga quick reference guide nito. Yung mga basics. Basic that here. And, ano to? Yung mga lang. Wait, 25 ano daw. Full art basic lands. Open it up. Weird. Oh, ito, nag-triangle na. So, swamp, blah, blah. Uy! Tabi natin yan. Tabi natin yung full art. Swamp. Sarap.
mountain, forest, plain, plains, island, swamp, mountain, forest, forest, plain, island, swamp, mountain, again mountain, forest, plains, island, swamp, island, swamp, mountain, forest, and mountain, plains and mountains. Yun lang. Uy, ito pa pala sa forest. So, yun yung 25 basic full art plan. Uh, 25 nga ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wait, what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Swerte, swerte tayo, swerte. Mukhang maswerte itong to itong bundle na to tignan natin ulit. Hour of Devastation. 10 booster pack. Booster packs. Card booster pack. Tabi muna natin to. And let's open. Ito na to. Sadya ko na ilalagay yung iba. Okay. So let's open the booster pack. Let's sa token. Unscourged Champion. So yan. Tabi na muna natin to. Sa comment, or sa comment, or sa commons. Yan. Commons niya. Gideon's Defeat. Specific kay Gideon para mag-gain ka ng 5. Faces Defeat. Ganda na. Oh. Torment Hailfire. And Full Art Land. Token. Magkano yung Torment? Check natin. Torment. Sarap. $21. 945. Ganda ng unang bukas natin, sabi na. Sabi na maganda tong ano natin. Ganda yung ating unang booster pack.
Ah, okay. Papatungan ko na kamay yun. Ni, ni, ini, ini. Okay. Manalit. Ganda. Unsummon. Alright, let's check. Cursed Horde. And Abandoned Sarcophagus. Mountain and another token. Let's check. Abandon. Kano wala to? Yeah, 10 cents. Mura lang. Ganun sila. Yung card pa nagpa-pringle. Let me know sa comments kung kayo lang ba nagkakaroon ng ganito sa mga booster packs na halos lahat eh naka-pringle. Eto na. Zombie. Sandblast. Kindle. Let's go back. Yan. Chanter's Defeat. Specific talaga sila sa ano yun, sa Planeswalker. Yun. And ay, frying sa frying. Ano? Oy, $5. Haha. 1-1 na kagad mga sirs. Nalo, ang bango nung ating ano, ang bango ng pack. Alright. Okay. Dream Stealer. So, ay. Cycling card. Sunset Pyramid. Devotee of Strength. Prince of the Dead. And Grind and Dust. Okay. Check natin. Mura lang siya. Ganun kaganda. Anyway, moving on. Dami pa naman. Yan pala. 6. Sa 6 pa, 6. Alright, let's see here. Sikip na yata. Pringle. Pringle show. Oh. Oh. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. And
Unleash. Unleash pala. And again, it's a mythic. Reason. So, mga 40 pesos, 30 pesos. Let's see. Yan. Natin isa. Aerial gun. Farm and market. We did. Form, 9, and Dream Stealer. Huh. Whenever Dream Stealer deals combat damage to a player, the player turn it back. Okay, let's check. Steal. Kano ba si Dream Stealer? Mura lang. 20 lang ata. 26 cents eh. Again, nakaka 1-1 na po tayo. 1-1. See, let's see. Tingnan natin. Handa. Ah, pangunta kinis. Omnibus Sphinx and Solemn. Ano ba to? Land and $3. $3. 150. 323. 1-3 na siguro tayo. 1-3. Tatlo na lang ang ating pack. Tatlo na lang ang bubuksan. Yun. Okay. Camel. Angel of the God Paroa. 6 to cast. Cycling yan. Anyway. Venus. Striker. Desert Sword. And Bontus. Last Recon. Bontus. Titig ba siya? Hindi, rare lang pala. Tapos na. Okay. Ano lang. What? 60 pesos? Pwede na. Alright. So, last two. Last two. Steadfast Steel, Sentinel, and mga commons ulit. Let's go direct.
Sa uncommon. Yan. Supreme Whale. Ito maganda to eh. Counter target spell. Top 4, put one on your hand and the rest at the bottom. And up party. Saving Grace. And uy, Hour of Devastation. Diba? Yan na-search ko. Hour 88 cents. Mura lang. And full art land. Alright, last. Ay. And let's see. Ang gusto ko. Text bola. Spellweaver Eternal. Mm-hmm. Yan. Random okay. Pain Whip Punisher, Burning Minotaur, and Reason. Mga bato. 19 cents. Ah, geez, 15 ganun. Anywho, 1-2, 1-3, sabi natin, 1, mga ganun. Not bad. Panalo na rin. So, yeah. Hopefully, nag-enjoy kayo sa ating uh, unboxing and opening of boosters. And susunod ulit, hintayin natin yung Zendikar or yung Strixhaven. So, yeah. Thank you for watching and have a nice day.